Hello. Hello. Yeah. Hola, amigas y amigos de Grano de Mostaza. Yeah. Hoy está con nosotros Almaas, autor de este libro, Amor no dual, maravilla del libro, que os presentamos y que os recomendamos muchísimo. El subtítulo del título, Amor no dual, es Despertar a la naturaleza amorosa de la realidad. Toma ya. Tiene el prólogo de Ramdas, que muchos ya le conoceréis. Y en fin, ya que tenemos el privilegio de poder estar con él, hemos decidido hacerle una serie de preguntas, ¿no? Preguntas que la gente buscadora o que está estudiando o temas de este tipo le interesan mucho, ¿no? Hemos hecho un poco un resumen, Miguel y yo, de las preguntas y vamos a empezar con alguna, porque, por ejemplo, empezamos por una fácil, después ya iremos metiéndonos más en el tema. ¿Por qué da miedo el amor divino? So we start with an easy question. And the question is, why do we feel fear of divine love? Well, divine love is when we feel divine love, when we really experience it, it is an ocean of love. Cuando realmente lo sentimos, lo experimentamos, es un océano de amor. It is not just like love, the way we feel emotional love, I love somebody. It's more you experience your consciousness as a, an ocean without shores, made out of love. So in that ocean, there is no individual. Es que So cuando the fear experimentamos... of the loss of the individual is a very big thing. It's like I won't be there, you know. Sí, cuando experimentamos es como un océano, es un océano sin orillas. Entonces ahí el individuo se pierde. Es muy grande, es toda la conciencia. Sería el miedo a ahogarse en ese océano. So that would be the fear to choke in the ocean. Yes, Sí, yeah, the fear to be absorbed in the ocean. el miedo a ser absorbido en el océano. But we are really a wave. An individual is just one of the waves of the ocean. Y en realidad el individuo es simplemente una ola en ese océano, es una ola del océano. Nice. Mm. Bueno, seguimos en la misma línea. Todo el mundo quiere fundirse con el amor divino, como tú le llamas, pero nadie quiere perder su propia identidad. Everybody wants to join in divine love, but nobody wants to lose personal or individual identity. Yeah, I mean, it's possible to experience divine love without losing individual identity, but it's not the full experience. It is more the holistic experience. There's somebody experiencing divine love, which is different from experiencing that I am divine love, which is the true full experience of divine love, that my being is divine love. Es posible experimentar el amor divino como un individuo, pero no es la experiencia plena de yo soy el amor divino, que es, digamos, la experiencia final, la experiencia fundamental. ¿Y la experiencia final? ¿Qué pasa en la experiencia final? And what happens in the final experience? The final experience is more, there are two kinds that Hay dos happen. tipos. Yeah. One is to be the ocean of love that is the nature of everything. It's just Uno like es ser un océano de amor, que es la naturaleza de todas las cosas. it's like being the heart of God. Es como ser el corazón de Dios. And another way is to be an individual expression of the ocean, like a wave of the ocean, but not disconnected from the ocean. Y otra es ser como la ola del océano divino, pero no estar desconectado del océano. Y en ese sentido ser una ola en el océano. Bueno, dile las preguntas que tienes tú, si quieres, Miguel.
Yes. La siguiente pregunta es sobre el papel de los padres en el proceso de desarrollo espiritual. You mentioned in the book several times somehow the need to work with the parents during spiritual work, somehow to clarify the relationship with the parents. That seems to be important. Yes, because much of the sense of the self is created through interactions with the parents. So the memories of our interaction with the parents become the building blocks of what we call the self, which then for us to let go of that sense of self, we have to see it. We have to, we can't just drop it by deciding to drop it. We have to illuminate it. We have to understand it. Understanding it means we have to see our relationship with our parents, how it's affected our relationship to love, whether we feel love or not, because our relationship to love in general will affect our experience of divine love. Sí, comenta que, digamos, la relación, nuestro yo, se construye a través de las relaciones con los padres. Entonces no podemos simplemente deshacernos del yo, tenemos que mirar, que examinar lo que hay ahí y cómo se han formado esas relaciones esas relaciones de contacto, de conexión, de amor con los padres, cómo están formadas, porque eso es lo que nos permite hacerlas transparentes y de alguna manera proyectamos la imagen de lo divino en los padres. Digamos que la relación con los padres va a condicionar nuestra concepción del amor divino. Muy bien, a mí se me ocurre ahora la pregunta, ¿qué nos sugieres para acercarnos o eliminar los impedimentos, obstáculos para ir hacia el amor divino? En la vida cotidiana, ¿qué nos sugieres? In daily life, what would you suggest for us to do to eliminate or to clear the obstacles to divine love in everyday life? Well, the What would main, be your advice? yeah, there are many layers of work one needs to do to be able to experience divine love. Hay muchas capas de trabajo que uno tiene que hacer para ser capaz de experimentar el amor divino. First is we want to know what is our relationship to love in general, any love, because some of us felt loved or not loved enough, or we loved and we lost love, so we need to know all of that and feel the hurt and the wounding and the happiness, all of that around it from our history. Tenemos, digamos, que examinar nuestra historia, ver nuestras experiencias en torno al amor, si nos hemos sentido amados, si nos hemos sentido heridos, de alguna manera clarificar toda la experiencia del amor, limpiar toda la experiencia en el pasado del amor. And the deeper level of work that's needed for divine love is recognizing that the main barrier against the fact that it's an ocean, a boundless ocean, it's not just a located small place. We need to see that we identify with the being an entity that has shape and boundaries. And in exploring that, illuminating, we see that it is a belief in our mind. It is not really true how we experience ourselves. Tenemos que ver que nos experimentamos como seres limitados en tiempo y espacio y tenemos que ver que eso en realidad no es verdad para poder acceder, digamos, a ese océano de amor, a la amplitud de ese océano de amor. That is usually the main obstacle to any non-dual experience, not just love. Sí, que hay que de alguna manera hay que estudiar o superar los obstáculos que hemos vivido, se nos han presentado. Ok, otra pregunta es el papel de la gracia. En el libro se menciona el papel de la gracia. Uno llega, digamos, hasta el final de su esfuerzo y ahí, digamos, pide la gracia y es la gracia la que a uno
le permite avanzar y seguir adelante, más allá de cuando uno ha agotado ya todo el esfuerzo personal. You talk in your book about the role of grace, how we have to restore to grace to advance, because many times we feel frustrated, we feel like impossible to advance, and somehow restoring to grace is the way. We have to think of grace, to open to grace. Yeah, I do talk about grace, and actually any spiritual development is based on grace, not just this. Cualquier desarrollo espiritual está basado en la gracia. Because people talk about practice, and in this case, the practice is inquiry into our experience for ourselves and our structure of the self. Sí, la gente habla de indagar en la estructura del yo, de indagación, etcétera, técnicas, But prácticas. that's on one side of what happens. The other side is that the practice does not make the experience happen. Esto es un lado de las cosas, pero el otro lado es que la práctica no hace que ocurra la experiencia. What makes it happen is grace. Y lo que ocurre que la experiencia lo que hace que la experiencia ocurra es la gracia. Okay, otra pregunta es, ¿qué has querido decir o transmitir con este libro? Another question would be, what did you want to say or to transmit with your book, with this book? What was your objective, your aim? Yeah, so this book is part of a series of 3 books about love that I wanted to put out as part of the expression of the teaching that I teach. Este es un libro de una serie de libros sobre el amor que quería editar como parte de las enseñanzas que yo enseño. And these days there are many talk about non-duality, you know, non-dual becoming an ordinary experience for spirituality. Y actualmente se habla mucho de la no dualidad, de la experiencia espiritual de la no dualidad. But usually non-dual is seen as consciousness, non-dual consciousness, non-dual awareness. Y normalmente se habla o se piensa en la conciencia no dual. In this book, I show that love also non-dual. Non-duality is not only consciousness, but also love En itself. este libro yo muestro que lo no dual no es solo la conciencia, también el amor. Hay un amor que es no dual. Esto es lo que he querido mostrar en este libro. Yeah, and I'm also in the book detailing the various obstacles to both love and non-duality that are not mentioned about many of the non-dual teachings. Y también he señalado muchos obstáculos que no están, digamos, indicados en otras enseñanzas de la no dualidad. Yo quería agradecerte. Es un libro muy hermoso y simplemente pues ha sido un disfrute leerlo y tenerlo entre nosotros. I just wanted to thank you that it's such a beautiful book. It's a precious book and it's really a joy. And yeah, it's really a joy and a grace to be able to have it and to read it. And so I wanted to thank you very much for it. Queríamos hacer una pregunta final, que es, ¿estamos destinados todos a fundirnos en el océano del amor divino? And one final question, are we all destined to melt in the ocean of divine love? Is that our destiny for all of us? Yes, first of all, I wanted to say I'm happy that you are finding the book a delight, because divine love is a beauty. Sí, me alegro de que encuentres el libro muy bello, porque el amor divino es una belleza. And it is the true goodness. Y es la verdadera bondad. In the universe that is potential for human beings to experience. Y es parte del potencial del ser humano en el universo. Yeah. And yes, for us who are interested or who are, let's say, touched by grace, we will dissolve in divine love
doesn't mean we will not be human beings. We'll still be human beings, but our nature is an ocean, and we live as a particular human beings. That is an expression of this ocean and this world. So our life expresses this love. Para los que estamos tocados por la gracia, nosotros vivimos este amor divino, pero también lo vivimos como seres humanos. Lo vivimos a través de la vida humana, expresamos este amor, digamos, este amor divino. Esta, digamos, sería la idea, expresar este amor divino a través de una vida humana. Okay, beautiful, really, really beautiful. And Thank yeah, you so much. it's really touching. The book it really touched me. Yeah, and the beauty comes from divine love. Sí, la belleza viene del amor divino. Yeah, because that means divine love is coming through the book. Eso significa que el amor divino viene a través del libro, se expresa a través del libro. So we're very thankful for taking your time to be with us and really, once again, to congratulate you for your work. Thank you very much. Well, I thank you too, and I'm glad that the book now is in the Spanish language. But I know that the Spanish have good hearts. They have a lot of heart. Heart is important for the Spanish. Sí, and so love is the essence of heart. Gracias también a vosotros, y ahora sé que el libro también está en castellano y sé que los hispanohablantes tienen un buen corazón, tienen un corazón grande. Yes, Okay. so Thank you so much. thank you very much. Thank you very much. Blessings. Okay, blessing to you all. Bendiciones, bendiciones para todos. Gracias.